நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ப்ரோக்ராம் டு செக் த கிவன் நம்பர் இஸ் பாலிண்ட்ரோம். பாலிண்ட்ரோம் அப்படின்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியும். அதாவது கொடுத்துருக்கிற ஒரு நம்பரை வந்து அந்த நம்பர் பாலிண்ட்ரோம் நம்பரா இல்லையா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்கு எப்படி சி ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுன்றதை பற்றி தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நியூ ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. வழக்கம் போல் 2 ஹெட்டர் ஃபைல்ஸையும் கொடுத்துருங்க. /include stdio.h /include conio.h கொடுத்தாச்சு. அடுத்து void main கொடுத்துருங்க. and then flat bracket ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே வந்து நம்ம பாலிண்ட்ரோம் நம்பரா இல்லையான்னு தான் செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபுல்லாக வந்து இன்டீஜர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் கிளியர் ஸ்க்ரீன். இப்போ printf நெக்ஸ்ட் scanf %d டபுள் கொட்டேஷன் பக்கத்தில் கமா %n. போன ப்ரோக்ராமில் பார்த்த ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர் மாதிரியே x = n கொடுத்துருங்க. அடுத்து இங்கே while loop யூஸ் பண்ணணும். x is greater than 0. while loop ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. m = x %10 sum = sum into 10 plus m. x = x divide 10. ஃப்ளாட் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த ஆன்சரை பிரிண்ட் பண்ணணும். இஃப் n is double equal to sum, printf %d is palindrome number டபுள் கொட்டேஷன் பக்கத்தில் கமா n. ஃபைனலாக செமிகாலம் ஃப்ளாட் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. எல்ஸ் ஃப்ளாட் ப்ராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. printf /n %d is not palindrome number. டபுள் கொட்டேஷன் பக்கத்தில் கமா n. ஃபைனலாக செமிகாலம் ஃப்ளாட் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. கெட் கேர் ஃப்ளாட் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் வந்து கொடுத்துருக்கிற நம்பர் வந்து பாலிண்ட்ரோமா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கான சி ப்ரோக்ராம். இப்போ நம்ம இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கம்பைல் பண்ணலாம். 0 எரர்ஸ் 0 வார்னிங் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இதை ரன் பண்ணலாம்.
ரன் ஆகுது. என்டர் த நம்பர்னு கேட்குது. 1 2 3 4 5 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். 1 2 3 4 5 இஸ் நாட் பாலிண்ட்ரோம் நம்பர் அப்படின்னு வருது. வேறு நம்பர் கொடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். 1 2 3 2 1 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். 1 2 3 2 1 இஸ் பாலிண்ட்ரோம் நம்பர் அப்படின்னு காட்டுது. ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்டில் கேளுங்க. இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம், குவைட் பண்ணிக்கலாம். Thank you for watching.